There are several ways to respond Russian word спасибо or благодарю. Here are they. The most common is пожалуйста. 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 I think you already know this word. Let's check some examples. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Я была рада помочь. Спасибо за доверие. Пожалуйста. The next one is не за что. Не за что. I want to pay your attention that despite here are 3 words, we pronounce it like one and make the stress on the first syllable. Не за что. Не за что. Большое спасибо. Не за что. Спасибо за книгу. Не за что. Спасибо вам за помощь, Тамара. Да не за что. And the last way to respond word спасибо or благодарю is на здоровье. На здоровье. На здоровье. На здоровье. It means to your health, and usually we use this phrase when somebody gives thanks to clothes or food. Let's check some examples. Спасибо за подарок. Платье очень красивое. Носи на здоровье. Спасибо за этот вкусный торт. На здоровье. Спасибо за угощение, Антонина Васильевна. На здоровье, Тимофей Васильевич. Okay guys, so I hope this video was useful for you. Thank you for watching it. Спасибо. And don't forget to subscribe our channel and like this video. If you wish to book a lesson, you can freely email us. You can see the email here, or if it's necessary, you can open the description to the video and check the email there.